Sorry guys. Hey. Ameno zviri kuitika nemabhari taane tsvina. Mabhere ane tsvina mabhere. Urunoenda kunoenda kuenda kwarunofanirwa kuenda ziso. Ziso rangu. Nzeve dzangu unozvionawo here, unozvinzwawo here, zvavanotaura kana ini ndisipo, garira kundinyeya, ndisipo kundirongera hondo, naini ndisipo, garira kundinyeya. Zvekuita musician zvakaramba. Regai nditi manheru akanaka vana veZimbabwe, maswera sei? Nditwa 𝗵𝐴 𝗵𝗆𝗺. Ndakoti ndikuya timbotaura mbichana about Sadak. Ndikunzwa maZimbabweans why I've come Allen Kaisi guys muzukuru wangu Traimo Masamba zviri sekuru Stole muri right Leonard Masamba ndakuti Traimo Masamba sekuru Stole makubatanidzwa nana Leonard vana Leonard varoika ndiribo Allen uri sei muzukuru wangu kamuzukuru kangu aka ndikafa ndokandotora mukadzi hanzi manonoka kuuya mukoma handina kunonoka kuuya guys ndendiri basa atete ndandiri graft saka ndobudawo na 8 usotravela usvika kumba ovya dzako ma9 saka I think ndiri muroad zviri sei atete soneni muri sei number 1 zviri kufamba here. I'm not sure guys. We've got pane phone. Where is this phone? Vanda kufona tichitaura vanda kunzwa mukoma Cliff Mazo zviri kufamba here. Vanda kufona vaida kunzwa tinayo phone. Gaindibva ndatoisa pacharger naye. Gaindibva ndatoisa pacharger timbonzwa kuti zviri kufamba sei. Hanzi mashura ndiri kuona hanzi idi ari kugadzwa mande ndo imwe nyaya yataida kuti taure iyoyo. Miraitona phone yangu yakaita dark. Yeah, much better quality. I didn't know Zek was a political part. Zek is a political part, a wing. YeZANU-PF. Mukoma last mike zviri sei ndakasimba. Preach more shora zviri sei. Mukoma Zenda Alex zviri kufamba here mudhara wakari palawo. Zviri kufamba here mudhara Zenda. Shapiro zviri sei preach. Kwala. Pana pari kutsika magamba panapo. Wandai tisimudzire nyaya toni. Titaure wandai tisimudzire nyaya tinzwe kuti zviri kufamba sei. Tutaura nemagandanga panapo. Wandai. Tapiwa Kim zviri sei. Tula bechiludi zviri sei wamai wakatipromisa boots dzangu dzered dziyadzi hauna kuzotumira kuda zviri sei chenda mbuya zviri Tula ndakaona akapfeka boots yakanaka sendi kamuti boots yo ndiri kuida unoona ndosaka vanhu vachizoroya yakanaka bozi nenda kuti Tula uninyima boots yakanaka akachena hasoda vanochenewo handarwadziwa kunzwa kuti vakutokokera vanhu mukoma steni zvinhu zviri kurwadzaiwo soka Azaroni ngara zviri kufamba zi mukoma Fidza zviri kufamba uyai pardon chiminya zviri kufamba ndakasimba sekuru Stole makadi yakutumbura hanzi Kristeve Chamisa zviri kufamba here kumbirai magaisa Simon Zimpizi makadi uyai 80 people 81 people uyai tinzwe madlo moyo zviri kufamba here guys taganai Sibongile siziva komana pana atete stembiso madlomo yo uyai kokanai taganai guys tagai vanhu vauye kuri tinzwe nyaya inauguration yandiri kunzwa iri kutaurwa vanhu varota BP kukwira BP tapiwa keziri talent icho Ansilia Murray hanzi mukoma Yuda we lost hope. Why are you losing hope? Ndira kubvunza vanhu veZimbabwe, why are you losing hope? Mukoma Morgan Heritage atete flow madomo. Nai guys
maonera anoita inini kuona kwandiri kuita nekuona kwamurita zvakasiyana here ameno kuti tiri kuona zvinhu zvakasiyana maonero atiri kuita tiri kuona zvinhu zvakasiyana kana kuti zvandiri kunzwa tiri kunzwa zvakasiyana handisi kuziva kuti chichiri kuitika watching from Botswana. Thank you talent took us zviri sei mukomaida tiri kutya magandanga aya musatya musakwata inini what I encourage you guys chekutaura mukaona president Nelson Chamisa musadherera haasi mudiki munhu yavo musamudherera kune vanhu vari kudherera vaifunga kuti anzi mudiki haasi mwana mudiki handimaona kuti ZANU-PF yaitanzi mudiki majinguzi chii now they've seen reality kuti kana tichitaura politics hatitaure mhumhu yomunhu totaura strategy vaitaura kuti haana strategy now they've seen strategy vaitaura kuti haana anonzi mayaya structures now they've seen structures. If you want to know politics, ask ZANU-PF will tell you could never underrate anyone. Never underrate anyone. ZANU-PF on its own underrated Nelson Chamisa. They started preaching Anama structures. Surprisingly, they were blocking road for someone without structures. They were firing guns at him. They were attacking his motorcade. But they were saying he doesn't have structures. A lot of things happened. And what about inauguration on Monday? Thank you Mkoma Nyanungu Brighton. Do you want to inauguration? First of all, let's rewind. History repeats itself. The but the history repeats itself. Let's go back to 2008. You remember 2008 we had an election. It was held under peaceful conditions. Not the elections of 2023. There was no peace in elections of 2020. What's the way forward with this election? Thank you for coming. And the stress I've been receiving phone calls from across the globe. People complaining, why is SADC reaching decisions so slowly? What are these SADC elders? Why is it Mnangagwa is being inaugurated whilst we are discontented? I just want to take you back, to take Zimbabweans back to 2008 March election. Remember in March election 2008, we went to vote. We were so quiet. There was peace in Zimbabwe. That is the only election that was held under peaceful conditions. The March 2008 election that was held. This is the first and last election to be held under peaceful conditions in Zimbabwe, in a free and fair environment in Zimbabwe. You were there. I was there. I voted in that election. And Mugabe himself admitted Tsvangirai had 73% of the vote. And Mugabe had 33% of the vote. Right. What happened? ZEC went on to just pronounce results which were not there. Fake results were pronounced by ZEC in 2008. Guys, you were there, you saw it. I don't know why you guys are disheartened or taruza hope. I don't know. This is why ZANU-PF is playing this tactic of making you lose hope. The game is on, guys. This is the beginning of this game. This is why I take you back to 2008. Remember in 2008, soon after elections, 2008, soon after election, Mugabe lost that election. The results were held for about 2 months without being pronounced. And they said Tsvangirai did not garner enough votes to assume government, to form a government. And they forced a rerun which was not there. After we had won with the 78%. Right. Let's come to 2023. I'll be comparing. 2023 saw ZANU-PF trying to avoid the 2008 debacle. Why they did that is the results that Chigumba pronounced
were published before the people of Harare finished voting. Those results were there already. We saw them on WhatsApp before people finished voting in Harare. That means they had made their calculations statistically. They had given constituencies figures according to their popularity. They know we are popular in towns and they are a rural party. So as a result, they were cooking those election results according to 2008 and 2013 and 2018 results. They have got all the results. So they were looking at the likelihood of ZANU-PF garnering 52%. That was and what other candidates were going to get. Sagatrambet tine hope yeremkuma. Obvious. I don't know why you are losing hope. I don't know why. This is why I'm taking you back to 2008. I want you to focus and see something. That in 2008, soon after that, they forced a rerun. That rerun is the rerun that is being avoided by ZANU-PF now. Because they know that if they go into a rerun with the Chamisa, obviously, the 2008 debacle will never repeat itself. So they just cooked figures and announced the figures that they feel like Mnangagwa should get, not what Mnangagwa got. You understand? This is why you see, Varukunzi, alright, Zek, patakapedza my elections, vanhu vakaita defend your vote, pakakaundwa mavotes, V11 akasainwa ipapo, akaiswa up. Saka zvena pa V11 paipai kana asainwa, iwewe we-CCC unopuwa rako. Macandidates ese anopuwa V11. Rimwe V11 rinoenda kuZek. Andimona. Saka V11 aripo ewa Zek iri kunzi mimi kana mune V11. Amunawo. Ane mafigures amuri kutaura nhasi. Why musikade kuaburitsa? Vari kunzi buritsai tuone mafigures amunawo. Anditi V11 amunawo. Toederana. Anditi kuti wadrakati pakabuda some mavotes akati. Wadrakati pakabuda mavotes. Boss V11 ande mawands. Ndo anoratidza kuti uyakawina, uyane mafigures akaita sei, uyane mafigures akaita sei. Instead of Zek to produce those V11 and the figures, Zek iri kuburitsa map yeZimbabwe. That map doesn't show anything. It doesn't show anything. It does not have my figures. We are contesting the figures here. Kuti kana takawina election, president vakawina, takawina nema figures. Atina kuwina nemap yeZimbabwe kuratidza kuti ZANU inodiwa kwakaita green, FDC inodiwa kwakaita, 𝗶𝗶C inodiwa kwakaita yellow. That is not what is in contest. What is in contest is Zek, you have got your V11s. You are a public organization. You don't own Zimbabwe. You are not a political party. You are impartial in this dispute. So the dispute is, can you produce your V11s? And can you tally the figures that you have got on your V11s? And the figures that were given to election observers or election or the agents, election agents with mama political parties. Let's tally those figures that you have. So Zek iri kuramba. Zek iri kuramba manje. It does not want to produce those V11. It will produce a map in Zimbabwe. That does not show anything. But what we are saying is election has just been conducted a few days ago. And you have got the V11s. Why can't you tally them? That we have got about 12,000 something words that were there. And those words, they've got results. Which are there. If they are confident that the figures they announced came from V11s, which are the presidential or where the presidential figures are written, just break them open. Van boss azvinetseka zvazvo. Zek ngaende muHarare. Vosa TV zihombe kana vasina mari tovatsvagira. Vosa Excel spreadsheet. Vonyora manhingiri nawo ma-constituency awo ese vachinyora mamanhingiri mawards awo vachinyora samafigures. Vapedza samafigures awo ayo voti sum is equal to Excel spreadsheet
inovaedhera zvese yotovapa the actual figure that this is the actual figure that Mnangagwa got. This is the actual figure that Chamisa got. They must prove us wrong. We are saying Chamisa won the election, but ZEC is saying Chamisa did not win the election. ZEC has got my V11. Why can't they feed those V11 into an Excel and show us the figure? What we are interested in is the sum of what Mnangagwa got, the sum of what Chamisa got. We are not interested in seeing a map. That does not justify what the people are challenging. The people of Zimbabwe are taking ZEC because ZEC is a public organization. Whatever it holds ZEC does not belong to ZEC, belong to the people of Zimbabwe. So the people, they have got right to demand. Namboza umwafana anonzanani mugwadi aitaura zvokunzi hakuna mutemo unomanikidzira ZEC kuti ZEC say mugwadi does not work for ZEC. He is not even the commissioner of ZEC. Andimona isturutara neorganization yakaappointwa kuti irane ma-elections on behalf of Zimbabweans. It has got the V11s. They should just produce those figures and show us that Chamisa got this. Their figures must tally with the figures that that our agents were given. Kana vakapuwa V11 rima figures iwayo rakasainwa neZEC rakaiswa chidhindo cheZEC. Those are the same figures that we should see ZEC having. And as 2028 is too far, and we don't. I'm not focusing on 2028. I'm focusing on what is happening now, because by 2028, Mnangagwa anenge asipo. A big country like that one will share a big screen to publish results. This is what we are saying. That the results must be put. National Sports Stadium on a big screen. Now I end up a big screen in National Sports Stadium. Yeah. What my V11, 11,000 or 12,000 my V11. Anokwana mukabheki akadaiso. Mapepa anokwana mukabheki akadaiso. Ma bond paper akadaiso anokwana. Wosvika utora ma bond paper wagadzikapa. Wotati what ya hurungwe. Kati marondera what yakati. Tine ma V11 aya. Ma results atakawana woeda pa Excel. Vaisa pa Excel spreadsheet is equal to sum. Yova eda Excel, edera. It doesn't take a minute. What I'm telling you does not take an hour. Load that 12,000 V11 does not take an hour. Wango eder one Excel, you have a total figure. What that is a total figure? Would e figure no ya Chamisa. E figure no ya Mnangagwa. Saka murita naro dze kuti Chamisa akadyiwa. Ndo zvatiri kuda. Vakangodaro tobva tavati makoro kutoi. Koti kuna mukoma ndakatsama. Musatsamwe guys. Vakudza ZEC zvokuita here. Tiri kutaura ZEC is a public organization. Yakafanana ne railways. Yakafanana neku Registrar General is a public organization. It has to be transparent. It has to be impartial. It has to show the people. Because there is a dispute. We are in an election dispute, results dispute. So as a public organization, it should bear it all. Because they are paid by the public. So we need to tell them what to do. We are the public. We tell them what to do. Who is the aggrieved party in this debacle? We are all the aggrieved parties. ZANU-PF has taken 𝗵𝐶 to court as well, citing that ZEC aina kuita elections zvakanaka kumasvingo. I think we are both aggrieved party. We were the players in this game. We were the players in this game. We are all aggrieved party. And ndingati kana player ino defend a referee. That is azvifana kuitika izvozvo. Why should I defend a referee? I'm not and this is a referees association. ZEC is a referee. No results I'm not overenga achibuda kana newspaper on Dynamos yatamba neHighlanders. Anga referee ndi Tanga Felix Tanga warima. Andidi. Saka Felix Dynamos haifana kumhanya Felix Tanga warima azviite not teketa tanga kubvunza. Disputing per social media. It's not per social media. This is why things are going to court. Sometimes tinenge chitaura navanhu vari ignorant. Inini zvaunga ndiri munhu anoverenga research
tekachita atidi vanhu vari ignorant, vanhu vari kutanga vasiri kuziva zviri kuitika. Toda kutaura zvinhu zviri kuitika on the ground. We are not talking fiction. Tiri kutaura zvekuti 𝗁𝒃 is a public figure. 𝗁𝒃 is a public figure. 𝗁𝒃 must simply bear it all. We have got vanhu ma V11 acho akabva muma-polling stations and they were stuck outside the polling station. Vanhu vaitora mapicture. Hazvina kana secret yekuti 𝗁𝒃 nhasi kasara zvinhu zviri hidden, zviri secret. What is the secret about it? A V11 was signed, filled in and signed, and stuck outside the polling station. So that munhu wese anopfura achiona ndo ma-results abuda panapa. Those are the results people have. Those are the results we want 𝗁𝒃 to tally. Because if you remember, when Chigumba, when he invited candidates and their people, they said, okay, come here, let's tally the results. Tikuratidze kuti madyiwa papi. Akabva arambidzwa kanzi zvawakuita izvo wakufarisa. Aditi maona. Saka already the court has accepted the application. The application is before the courts. Zvekunzi ma 7 days chichi hazviko zviya because application yakatoenda kudhara. So we are waiting for a battle in the court. Don't lose hope. Remember when I was telling you, let's keep the eyes on the ball. Don't keep musateerera maunga evarakashaya hana basa. Chine basa ndo chatakutaura nhasi. If I take you back in 2008, tapinda ma-elections amachaya mukabakaramba kuti handina kudyiwa zvamburwa natsvangirai, tikataura tikati nyararai in the same scenario like this, vanhu vaita taruza hope, right? What happened? We went into June election. Dai ZANU-PF yanga yakahwina ma-elections ekutaura kwayaita, handifunga kuti vairova vanhu. Hanzi in court with Malava. Don't worry about Malava, guys. Use law. Ngatishandise mtemo. We know Justice Malava is ZANU-PF. We know that. Let's approach him. Let's go to the court. And ekwa Malava ikoko nemtemo. Ngatibate constitution yenyika. Toenda nayo ikoko. We want to justify any action that follows later. And akabva South Africa kuenda unovhota 𝗁𝒃 yakuba mavhotsi. Ndati inini mukoma chakanyuka. Ndakambozwa vanhu vaitaura kuti let's boycott election. Ndikati mozoita sei? Can you stand and revolt against an election yamusina kupinda? You are not the only opposition kamuZimbabwe. Nyango dai takaboycota isusu vamwe vaipinda. Nomonzora akatawanda withdraw saivhoterwa one. Saka what I want Zimbabweans is, before you commit yourself or before you start any action against ZANU-PF and its illegitimate regime, do what is legal so that you can justify your actions. I want you to find the justification of your actions. Don't ever think that zvirupera vanhu vakanyarara dai. Hanzi kwemwaka unoyu regai tiite procedure iyi. Kana tapedza procedure iyi taona kuti zvadhakwa kukoti kuyakwe, taakuchiita zvatofanirwa kuita. Andii muri kunzwa? Hanzi Malava hana basa uyu. Saka nyaya iripo ndoti tapinda isusu June 27 election. Yeah. Tsvangirai withdrew from that election. Reason yanga ere kuti ma-presidential runoff aya yakaitwa aya. Haana kwakatanga violence. Vanhu vakatanga kurohwa, vanhu vakabhudhakutwa vakaurawa, vanhu vakaitwa se. Zvamakaona zvaitwa before my elections aya tisati tapinda. Dai opposition dziri dzekuparara muZimbabwe. Dai takaparara kudhara. Andi muri kunzwa. Saka chiteererai munzwe. Tadaro Mugabe akabva amhanya kunozviita inauguration. Vanhu vakadaidzwa mapresident dzimwe nyika akadaidzwa mapresident dzimwe nyika. Vakauya vakaona Mugabe achiitwa inaugurated. Mese makazviona imimi. Achiitwa inaugurated nhasi Mugabe manhera nhasi. Kuseni mangwana Mugabe anga akuRome. Ari kuRome anga akuita summit, food summit yekuRome yaya. He inaugurated him today. The following day, he was in Rome. History repeats itself. You must learn this.
History repeats itself. You must learn this. The following day, Mugabe was in Rome. Tsvangirai was not in Rome. Mugabe was greeted by video in Rome, Food Summit. Vote election rigging video that 2008 that I shot greeted Mugabe when they were seated in the gallery. Remember, vachimirira ma addresses dzimwe nyika dziri kuuya. Guardian newspaper, vana BBC, vanani, pa big screen. Yemuhoro yakabva ba Mugabe waba election. 𝗵𝗺 ari kutaura uyo kuti Mugabe imbavha. Vakasimuka mapresident edzimwe nyika vakatanga kumuti shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Right. Vakataura kuti Mugabe is not a recognized leader wenyika yeZimbabwe. What happened after that? Mugabe declared him winner of an election. But he flew back to Zimbabwe after giving an order that 𝗵𝗺 must be sought, 𝗵𝗺 must be brought to the to Zimbabwe dead or alive. Masiyawo vakamhanya vakanditsvaga vakandishaya. Maroadblocks akaitwa muZimbabwe, mabhodha akavharwa. I had left Zimbabwe. Ndichipinda mu-UK. Right. Adzokera kuZimbabwe, 𝗵𝗺 vamushaya. What was the next move? Kwakauya maSADC elders aya. I think you remember this. EU ikatuma wana Obasanjo. Vakauya kuZimbabwe. Zvino maSADC elders zvakauya kuZimbabwe. They sat down muZimbabwe. Vakataura naMugabe. Vakamutaura kuti hakuna kwauri kuenda Mugabe. You are not going to run this country. You are not going to, because the people of Zimbabwe havachakudi. Vakamuti kana une nharo, form your government and run this country. Unorana country uchienda kupi. Mugabe akagara pasi so akachema. What did Mugabe do? Invited Morgan Tsvangirai for talks. Agreed with Tsvangirai that Mdara, I know takakubira election. Can we form a government of national unity? And Tsvangirai hana kuramba. Morgan akabvuma akati vana veZimbabwe vatambura. So let me save the people of Zimbabwe. Let me save the people of Zimbabwe. Tsvangirai agreed. We formed a government of national unity. BT became a finance minister. And you saw the results of good leadership. You saw the results of Tsvangirai's leadership. His team, he picked up Vana Chamisa, Vana Bita, Vana Welshman. They delivered their promises. To the extent that Zimbabweans are good leadership in opposition. This is why you see ZANU-PF will never win an election in Zimbabwe without killing people. We will never win an election in Zimbabwe without violence, without intimidation and coercion. This is because the people of Zimbabwe, they really understand the capabilities of Chamisa. What is being spoken about are the capabilities of Chamisa. You cannot talk of a man, Mdara akaita saIdi Mnangagwa. Mdara uye ane atoti delirium. Andi mruona. Ane inonzi delirium Mdara uye. Takutaura zvimwe zvokuti vamwe vanhu vanogona kutiza panapa. Zvatakutaura izvi. Urikuona? Munhu anotaura zvinhu zvekuti hazvina cohesion. Hazvina cohesion. Zvinotaura naMnangagwa. Ukamona achitaura, you feel shame for the people of Zimbabwe. You feel shame that are these the people of Zimbabwe listening to this rubbish? Andini muruona. Saka ndiri kuda kuti muzive kuti the game is not over. As good analysis, I like the way you share your facts. Thanks, Thompson. No, because we need to compare
we need to compare these issues. There is no difference here. If you look at it, no difference at all. If you look at it, Mnangagwa is trying to play the Mugabe way. He is trying to force the SADC elders with the government of national unity. He is going to inaugurate himself. No one is going to stop him to inaugurate himself. No one is going to stop him to inaugurate himself. But he is not going anywhere. He is not going anywhere. The same SADC elders, the same people, are the same people who came when Mugabe declared himself a winner. When Mugabe declared himself a winner, they're the same people who came. Mugabe said he won that election with the 99.what% he gave himself. But where did Mugabe go? He never went anywhere. With the 99.9% of the votes, Mugabe never went anywhere. And more. Saka Mnangagwa is trying to do the same. Trying to force people, trying to force 𝗵𝗆𝗆 into agreeing into a government of national unity. But the problem with Mnangagwa, he does not know that he has got an impairment of memory. He has got an impairment of memory. He has got an impairment of attention. He's just an agitated person. If you look at him addressing the people. He's restless. He's restless. He's just agitated for nothing. So these are delusions. Animal hallucinations are singapere. And those hallucinations are not taking him anywhere. Not how to muchengete video, you know. Not how to muchengete video, you know. Mnangagwa is delusional. Mnangagwa is hallucinating. Mnangagwa is not going anywhere with this Zimbabwe thing. He's just agitated for nothing. He really understands that he did not win. The results which were read were an opinion of us. It is not the actual outcome of the 2023 results. Saka, those are delusions of grandeur. And more. That impairment in Mnangagwa, we are looking at his age. Don't forget that. He drinks a lot of alcohol. Don't forget that. He's like addicted newawa. At his age, when they end up with dementia. There is an impairment of memory here. This old man has kuziva zvaari kutaura. Aneka craziness kana kuti kana ukatoteerera unototadza kusando zvataunganira pano here. Saka musateere munhu akadaro. Musateere munhu akadaro. Don't ever think it is going anywhere with this nyika yeZimbabwe. Even if he inaugurate himself, ari kuudzwa nafanhu anonzi ana George Charamba wewe. Anoudzwa nana Nick Mangwana wewe. Those people havazive politics. Ndosaka muri kunzwa Nick Mangwana akaudzwa naSevers Kasukwera unzi dzatava kutaura dza international politics. Imbonyarara Nick, hauna chaunoziva. Ndoda kuti mubate zvakataurwa naKasukwera. Zvekunzwa naRamaphosa, vana Ramaphosa vari kuda kuya kuzo. They can come because it's a club. It's a club. This is when, if we talk of SADC, we talk of a club. A club that has failed to ensure peace in our region. SADC was formed for a purpose. SADC was formed for a purpose. And the SADC is not serving its purpose. So dai SADC yanga in a vision. Dai SADC yanga in a mission. Dai SADC yanga in a policies. SADC nasi ingada ichiranwa successfully. I am telling you that SADC I group rikuparara. I group rikuparara. Because I group risina strategy, risina ma plans. Ekuziva kuti ma member states vanofana kuita sei. Ndoda kuti mubate kutaura kwangu. A group rine ma protocols
kana rinonzi group iri ndire SADC rine zvarakafomerwa rine zvari kuda kuita. That is a group that has lost direction. It has really lost direction. If you look at the vision of SADC, this is not the vision of SADC. SADC should have condemned Mugabe once and forever. Should have condemned ZANU-PF once and forever. Ukateerera zvekutaurwa nambarure zgure iya yekusouth Africa iya. Ukateerera zvakutaurwa unonyatsokuona kuti SADC has got no mission. SADC has got no policies. And murikona. Chavakusara vachitaura, hey, puppets of the West. That does, when people of Zimbabwe decide that they want to be ruled by a puppet, Mbarura, who are you to say no to the people of Zimbabwe? Because there are no imperialists voting in our country. We are blacks voting in our country. Nosaka uchona ndakataura ndichiti zvaitaurwa nevanhu zveku-Libya imbonyararai, because you are not Libyans. You don't know why Libyans took up arms to fight Gaddafi. You used to say he's a hero because you don't live in Libya. Ask Libyans in Libya. It's just like Mbarura of South Africa telling us that Murima imperialists whilst we are voting for a part of our choice. He doesn't live in Zimbabwe. Saka let Zimbabweans decide. Kana tikatoda varungu vadzoke tiri maZimbabweans kuda kwedu. Kana tikatoda kutongwa naSatan tiri maZimbabweans kuda kwedu. Who is Mbarura trying to force us kuti anzi idai ZANU-PF? Saka ndiri kutaura ndichiti maSADC elders kana vari genuine vanhu ava vachiziva kuti they are coming from a community that was set up by countries of Southern Africa, they must open up their mind. They must look at us objectively. Ngavasati tarise vachiti ma-imperialists. Ivo ma-communists hapana anombota ari pasi nema-communists. Hatina basa navo izvo. They do communism yavo muZimbabwe vachiba vachita zvavanoita. Hatina basa navo izvo. Handiri kuona. Saka ndiri kutaura ndichiti muri kuona zviri kutaurwa nevanhu veZimbabwe. Why President Chamisa vari so quiet? Ngatifollowai machannels. Information yandinayo panapa ndikakuratidzai kuti kwakaprindwa ma-t-shirts 𝗵𝗶𝐶 anokwana 200,000 akaprindwa neZANU-PF. They want to issue those t-shirts kuma-youth avo eZANU kuti hanzi mukatanga imi ma-disturbances vachatuma va-youth avo eZANU vapa ma-t-shirts vopinda murodhi vopwanya zvinhu vojustify use of violence against the people of Zimbabwe. Ande muri kunzwa zvese zviri kuitika zviri kuzikanwa. Imimi don't play in the hands of ZANU-PF. Yeah, SADC is useless. He's useless. Yo, my puppets. That is also can I tell my puppets of the West? Inina, I want to be puppet of the West. If you come to UK, imboya ku UK, muone kuti maZANU-PF ari muno makawanda sei. They are living in a Western, in an imperialist country. Vananiki mangwana, they are citizens of an imperialist country. When they are talking about you guys, they are saying my imperialist akashata. Vana William Ponela nchakuradza ema picture ake ari muLondon ku an imperialist country. Ndichakuradzai anonzi Mutsvangwa ari kuAmerica in an imperialist country. I've never seen Mutsvangwa ari kuChina. I've never seen Mutsvangwa ari kuRussia. No. He flies to America in an imperialist country. When he comes to address you Zimbabweans, he tells you my imperialist akashata. Achinodya mari yekuba yemuZimbabwe, achinodya nema imperialist country. Kukwira ndege Ponela kuya ku UK nekudzoka uchadya mapounds ka. Ukutopa mari ku UK. You are giving imperialist countries money. But when you go to poor people who cannot read and write, you tell them imperialist vanhu vakashata. You are just flying into Zimbabwe from England. What vanhu ma-imperialist akashata. Anobuda achitamba kongonya mu New York, mu America,
vachikwira ndege vachidya mazondo dzati mimi dyai muriwo endai munofura. Please, when you comment in English, write proper grammar so we read the comments. As apa zvimayuth zvezano zvichifamba zvakashata. Asi mutaura chokwadi. Tinotaura chokwadi ngomapo. Tinotaura chokwadi. These people, they've got their children in university here. Mwana wachigumba ari muWales ari kuuniversity kuno. Ari kuita degree reUK. One of the strongest degrees in this world. Ukabva muno muUK ukabata degree rekuEngland, ukaenda kunana Russia unobhadhirwa mari inotyisa. Ukapinda munana Dubai unobhadhirwa mari inotyisa. Why can't they take their children kuti vanodzidza paUniversity of Zimbabwe? No. They are following their masters. They are following their imperialist masters. Because they know their imperialist masters, they have set up strong institutions. This is why uchiona vana vachigumba vari kunoku. Iwewo vako vari kuZimbabwe. Otera musi wemombe rusvi. Muno mamufudzi wemombe. Ukaverenga mombe dziri kuZimbabwe, woverenga mombe dziri muno muUK. United Kingdom inonyura nemombe. Mune mombe muno dzinopfuura dziri kuZimbabwe. Asi handisana mboona mufudzi wemombe achitera kumashura achifudza mombe muno. Handisana muona muno. Handiti maona. Saka, what I'm saying here is so clear, guys. It's so clear. Let's keep our eyes focused on the ball. Ndikunzwa mwana ta nini ndaruza hope. Why are you losing hope? Naiseka nemwe muzukuru wangu musoja ari 𝗵𝗺𝗺 sekuru sekuru ndikati asi iwewe ndiwo akavhoteswa. Ndakauya ndikaita live panapa. Ndikati magajeri mapurisa nemasoja ndimuri kuvhoteswa kunzisa X apa ukasasa X apa tokuuraya. Wauri kutarisira tachazokusunungura ndiani iwewe? Ndida nyaya yedu toda pfuti chete. It's clear to you. Ndimona. Ndikati iwewe uri musoja uri mugajeri uri mupurisa. Wamanikidzirwa kuvhota apa. Urikuda kuzosunungurwa nani? Wakutarisa musivhirieni asina kutrena kuti auya kusunungure. Wauda kusunungurwa nemusivhirieni asina kumborwa left right left about check right check left right up details on the mount with the belt of 50 rounds lying low down. Ready gog. Musivhirieni hazvizivi zvandiri kutaura izvi. Ati iwewe muti weZimbabwe nhasi wakuchema uchiti inini sekuru asi wakadzivhota apa ka wakavhota. Wauda kusunungurwa nemusivhirieni iwe uchikwata. Ndakazonzwa mwazvanzi pazvinoda ipa muti munyoro kuzoti pamuti wakaoma musandicheme. Andibona. Saka nyaya yekutaura ndeyekutaura nemaZimbabweans. Let's keep our eyes on the ball. Kana maitarisa chamisa mukafunga kuti mwana mudiki ka. Now I think machinja maonero. Nyika yese yakamira izvozvi. Nyika yakamira. Pasi rese riri kumhanya nachamisa. Kana maifunga kuti chamisa mwana mudiki akataura akandi akarima mhiripiri. Endai munozitana tono. Vakaenda vakada kuzitana vakabangoma vakatadza kunoiridza. Pandakaona kuti guys, saka muri kuona nyaya yatiri kutaura panapa. Hondo zvayo haina. Hondo haina kunaka. Hondo chacho haina kunaka. Ndichakuratidzai dai pasina kuti ndovharirwa Facebook page. Ndaikuisirai mavideos ekuDRC. Ari kubva kuDRC right now. Muone zviri kuitika kuDRC. Nezuro kuti Congo vanhu vakarovana zvinotyisa nezuro. Ndaona mumwe motikari yemasoja vachiloda zvituna Congo. Hondo haina kunaka. Isusu takaiona hondo. Haina kunaka. But zvakuenda manje. Ndakambotaura ndikati maitiro ari kuita ZANU-PF aya ekudena civil war. Zimbabwe yakamira ponela yakamira. Handiri kuona hanzi matouya maelders kwauya chii yakatomira Zimbabwe. Mnangagwa is illegitimate. Ndati nini? Let him inaugurate himself. He will remain illegitimate. Mugabe inaugurated himself, congratulated himself,
nezvimbwasungata zvake nezviminions zvake akamhanya akakwira ndege akaenda kuRome akandiri president ini akasunga matai akaita sei hazvina kulasta. Ndoda kuudzai kuti zvaED hazvilaste. Muregei azvite inaugurate. Manzwa here? Ndati inini, let him congratulate himself. Let him inaugurate himself. But he is not going anywhere. Mark my words. Ndakungonamata kuna Mwari kuti dai pasaita vafana vapindwa nemweya wetsvina vakamuuraya. Because ndoda kutaura ichokwadi. Spirit iri muZimbabwe today, Mnangagwa will be shot dead. I am telling you the truth. Handisi kuprofita. But what I'm telling you is Mnangagwa is likely to be gunned down in Zimbabwe. We're considering the spirit within the people. And ndotara spirit iri civilian ayo. Ndotara spirit nevanhu vaifoserwa kunzi iwewe vhota apa. Ari musoja akapfeka camouflage. Ari musoja akabata pfuti. Ari musoja ari kuhora ara 𝗸𝗺𝗺 asina chekudya. Ane vana vasiri kuenda kuchikoro. Haana pekugara musoja ye. Amwe atosvika ma25 years vauda kuenda kupension. They had hopes kuti tavhotera vachamisa patunoenda kupension toenda takabatawo something. But I want you to mark my words. Keep this video. I want you to keep this video. Pazvinenge zvaitika muzoplaya this video. Kuti musi wa1 September Shepherd Yuda akataura. But handisi kuprofita. But I'm telling you what I'm seeing. Zviri kumberi uko. Ndiri kuona an assassination in Zimbabwe. Mark my words. I am foreseeing an assassination in our country. Akazviita ainzi Kabila. Ndoda kutaurirai. Kabila akasvika achizevezerwa munzeve so kunzi president ndatumwa zvanzi watumwa nanani ndatumwa kunzi ndikupfurei hanzi muri stupid yemunhu futi panze bom musoro at close range. Kabila achibva afa. Zimbabwe yakamhanya kunotakura chitunha ikaenda nacho kumanyame airbase. Takazoona vakuita parade kumanyama airbase. Taipfura handichazotaenda kupi musi wacho vachita parade kumanyama airbase. Kabila akarara muparade square. Vachiridza bopi bopi. Unoziva zvinoitika kunyika kwedu. Bopi bopi. Bopi bopi bo. Kabila yakafa. Akasvika bodyguard raKabila. Dakutaura. Bodyguard raKabila rakasvika paari rikati president ndatumwa. Zvikanzi watumwa zvikandatumwa kuzokuurayai. Zvikanzi uda kundiuraya zvikanzi muri stupid. Hanzi muri stupid. Saka ndatumwa kuzokuuraya nobva angobudisa piso mupana. Nobva aisa apa paKabila vado bora musoro. Hanzi kana munhu anetsa uyo varuma batai munhu. Ini ndiri kutaura I'm reading mood. Munogona kuzviramba. Vanaponela munozviramba because I know kuti muri madhai-hard ZANU-PF. Muri madhai-hard ZANU-PF. Zvandutaura panapa munogona kuzviramba. Kuti I foresee Mnangagwa achiassassinatwa. Ndoda kuti muchengete video inoyi. Nauti muchengete. There is no way Mnangagwa will be guarded by soldiers who did not vote him. Mnangagwa, his soldiers did not vote him. The only soldiers who voted him were those who were forced to extra a postal ballot box, postal ballot paper. I want you to keep this video. When he is assassinated, mozonditaurira. Kana asina kuassassinatwa in the next 5 years, mozouya pana munduudza. Kuti wakamboya ukati zvakati panapa. Asi Mwari wekubereka, Mwari wevapfumi, Mwari wevaranda, una mubvunzo ndodini. Ane murunzo. Mnangagwa haana kuvhoterwa nemasoja. Masoja haana kumuvhotera. Havana kumuvhotera. Vakamuvhotera ndo vakamanikidzwa. Vamwe mapurisa akatovhotera 𝗸𝗺𝗺. Pavaimanikidzwa vaisa pa 𝗸𝗺𝗺.
makajeri vamwe vaito vachitonzi kuuraya vakaisa patriple-C. Saka vanhu vatambura, inini vanhu vanyanya kutambura muZimbabwe mauto. Imi muri kuona vari kutengesa madomasi murodhi memwe. Vazhinji magadhijere, mapurisa nemasoja. Anoswera ari kujeri kana anoswera ari murodhi ari parodhi block. Opedzapo umhanya kumba unochinja. Ouya kuzotengesa madomasi murodhi. Kuti vana vadye vana vaende kuchikoro. Anoenda kubasa kwaanoshanda kupolisi kana ku5 brigade uko. Paanohora mari marati jezi. Oenda kublack market kunotenga mari yekutenga chikafu. Saka ndati ndikutaurei kuti masadhak elders vari kuuya, if they don't play their cards right, they are plunging Zimbabwe into a very difficult situation. It's a very difficult situation that they are plunging Zimbabwe. I'm telling you guys, I've got a military background. I'm telling you because I talk to a lot of people. I've got connections in the army. I've got connections in the prison services. I've got connections in the police. So what I'm telling you here is what is in the people's mind. Kune mfana achango marwa nenjiva so ngoti da. Unozarika vachifamba vafana vepiji vanofamba nemaRPK ika. Vanofamba nemaRPK nemandeya vakata kumaunda mandeya. Inopinda musoro wemunhu andeya. Mngoma bonu murize. Tira kutaura chokwadi. Ndinoti muchengete video ineyi. Ndinoti muchengete nhasi musi wa1 September. Regai Mnangagwa aende for inauguration nemusi wanhingirikini musi wemande. Ndazva munhu achitaura ranzi state security. Hakuna chinonzi state security kana vanhu vachifa nenzara. Kutaura kwatiri kuita rekugabhore rakavharirwa, so riri kuchema rakavharirwa. Ilaki kuti havana kuribaya. Dai vakatoribaya zidhara riyari. Zidhara rekugabhore riri kuchema rakavharirwa, so rekugabhoni riyari. Rikuti shamwari dzangu itai noise. Toita noise pawaiponda vanhu, iwewe vanhu vanga vasingaoni. Adidi. Ndazonzwa tsitsi paRwanda. Pokagama adzinga mabosi, masoja adzingwa. Majuniors adzingwa. Mashefu misiwa nemisodzumo varitaiswa vese. Ndikati haisi solution mdara. That is not solution. Solution kutonga zvido zvevanhu. Kana wajwa election rova pasi. Ndara zvashaya basa. Aiwa, inauguration ngaende. Inini ndati let him be inaugurated. It's not the first of its kind in our country. We saw Mugabe being inaugurated. The following day, he was in Rome, where he was clearly told that you are illegitimate. And he came back home, and sat down with Tsvangirai and decided to form a government of national unity. Mugabe ainga akadzidza akaenda kuchikoro aitaura chirungu. Aimbotaura zvinotaurwa nemudhara ane delirium. Andimona. Ukatotarisa Mnangagwa unotonyatsoona kuti he is in acute confusional state. Every time he speaks, unotoona kuti there is confusion in everything he does. Kana ave so agitated, anenge restlessness. Achiti akataura ari papodium, naika ari kuzuruka. Hakuna kwaari kuenda mudhara uyo. As Mkoma Tobias, as I remember, makaita chidhumo namasedeke. Takapisa sango musuya uya. Tamushaya. Tikapisa sango rese rekuchikurubhira rikandondomoka ndondomu sango rete kamushaya. Aditi maona. Every time he speaks, Mnangagwa does not speak peace, does not preach peace in our country. He speaks incitement of violence. Saka ndikutaurira panapa kuti that is coming to an end. That is coming to an end. Mugabe akatosvika pakuzogara pasi audzwa zvikanzi mudhara unoendayo.
And Mugabe believed that he would die. Pakaona masoja ake presidential guard. Vagada panzonto radundara. You are under house arrest. That's how the state security. That state security is the same state security. It's the same state security. Yakavarira Mugabe. Mama bareta yela yanga kabata pfuti. Kudhara waituka kupfura pa state house. Waiona pfuti dzakabatwa dzakanongedza kunze kwe state house. But pakazonzi Mudhara Mugabe chigara pasi under house arrest. Pfuti dzatena dzanongedzera mu state house. Waitukaonekwa uri musoja ku presidential guard. Uchifamba one pfuti yakanongedza ku state house waifane kurohwa. Ndave friend yangu yaishanda ipo paipa angari lieutenant paipa. Aive lieutenant paya. Aitaka kuona lieutenant wakabata pfuti yakanongedzera ku state house waifane kurohwa. Pairohwa munhu paya. Hanzi final report yeSADC yadichi. Right, final report yeSADC so far hapana ari kuziva outcome yefinal report yeSADC. Hapana ari kuziva. Saka inini as far as I understand, and if you have 2 to 3 people like you, manama, atete joy. Ndo chaka vanhu vakaita sesu wana Yudha. Ndakazonzi nemwe munhu akasangana nemwe bruru wangu ku Lidzu. Akanditi by why is it kuti vanhu kuMalawi vane zvivindi ndo vanhu vari kurwira kuti Zimbabwe isununguke. Ndikati vanani waona kuMalawi. Zvikanziwe uri mubwidiyo ndikati afutseke. Ndikati aiwa ndiri muZimbabwe asi ndine DNA yekuziva kuti nyika inofana kusununguka, vanhu vanofana kugara zvakanaka. Andiriwa. Kune vane DNA urombe. Nokuti vanongotaura nyaya yema-imperialist. Kana vakuendesa vana kuzvikoro vanokwidza ndege vachiisa kuma-imperialist countries. Kana vakuda kudya mari dzavanopa muZimbabwe vanokwira ndege vachienda kunodya kuAmerica. Asi kana vakutuka vanonzi vachituka America kuti ma-imperialist. Ndiri muZimbabwe mukoma chikwana. I was born and bred in Karoi. Grew up in Karoi. Izvo ndezvimwe taura henyu. Saka tiri kutaura hanzi pamberi nemukoma idha pamberi mukoma Mutombeni. Hanzi I downloaded their last report. It wasn't pleasing at all. What was the report saying? As it wasn't pleasing. What was the report saying? I didn't download it. But final report yawa isati yabuda. Aisati yabuda final report. Vakati final report will be out in 2 months. Na Yudha fazi ndiyo CIO ere. Zvakaita fazika. Zvakangofanana nekuti moti prison service. Muri prison service mava mati avanhu veku construction. Asi vari veprison. Moti avanhu veku construction. Hanzi I know you mukoma Yudha, you know much zviri paground. Aiwa, ini ndiri kutokubatisai chokwadi. Vari kuzviramba zvirambe. Kuti 5 years idzi inauguration ikanzi ikaitwa Monday. 5 years izi nemahande anenge ari kuseri kwakamaundwa pamatoyota aya. Vanhu vane ma-RPK vai baba. Ma-LMG usaidherera kai. Usadherera LMG. Inenge yakatakurwa nemunhu ane nzara. Akaoma muromo akaona mufana ane bhareta rakabvaruka yo. Ndakaroti mufana ndikamuzoda mutengera bhareta ariko kuno. Achimwene muri bwanji ine bwinotu. Andinoona. Saka uri kuona zvazvinoita kana tichikura zvezve tinoita ma-disturbances, especially consciousness yedu. We are affected nezvakawanda, especially attention. Unoziva kuti munhu ane delirium akaita sana Idi Mnangagwa akawandirwa nevanhu anopera mashoko. Ndosaka maiona Mugabe kaenda kane written statement. Kaitya kuenda offside. But unopera mashoko kana uchinge wawandirwa nevanhu. So what the people should do, what is going to be our next nyaya yati kutaura panapa mukoma Dzingai ndiye kuti the next 3-4 months pane activity. Right. Inini ndakataura ndika vanhu vanga vakuti Chamisa ngaaboycott my elections. Ndikamuti you are not the only opposition. Ukaboycota kunopinda vemazero. Vanopinda mubhutsu dzenyu vemazero. Imimi kana maboycota, what is your next move? You want to expose rigging. You want to expose election theft.
You want to discredit ZEC. You cannot discredit it. Nenyaya yekuti imimi maboycott. Pane munhu angaitaura nyaya dzekuti ZEC haiudzwe zvemutemo. ZEC mutemo unototaura uchiti kana maakuenda kuma-elections, ma-election agents, ma-election ma-participants e-election aya ma-candidates vanopuwa voters row. Isusu voters row hatina kuiona. Delimitation report haifana kuipiwa nema-results e-census. Toziva kuti constituency ine vanhu vangani. Moita ma-plans. Hapana chakabuda ipo paya. Saka those three facts ndozviri kubvunzwa neSADC. Kuti makazviita here? Kana musina kuzviita, election yenyu iri free and fair papi. And then you are not following your constitution. You are not following your electoral laws. ZANU-PF iri kukangwa ne-constitution yayo. Iri kukangwa nema-electoral laws atakaisa. ZEC iri kukangwa nezvainofanirwa kuichiita. Saka kana kusina legitimacy hakuna nyika. Inauguration ngaiitwe 𝗵𝘆 inauguration ngaiitwe. Ko isusu tinoimisa sei? Imi mungamisa zvigure kutamba here imi? Nai varume. Tikada kumisa zvigure zvodata mutambo wazvo panapa isati zvigureka. Ngoma iri kurova chimba. Vakomana musandizonde ai. Kundizondera iwero. Aiwero ndakamuda kwasara kuenda. Obva vati uhohu. Iwo obva vati mirai. Aiwa, regai vaite zvigure zvavo. Mugabe akainaugurated takatarisa. Guys, I've just stated this. That Mugabe was inaugurated whilst we were watching. He had to fly to Rome. Achizviti president weZimbabwe ndakawina election. Vanhu vaizati haana kuwina election. What then followed? Hazina mudhara anoita violence tomushashanga. Anenge achishashanga akamira sani. Because haasina mauto. I want to be honest with you. Let me be honest with you. Mnangagwa has got no support of the army at the moment. Has got no support of the police at the moment. Has got no support of the prisons at the moment. He does not enjoy support of the uniformed forces. Kana akuti anokushashangwa anoshashangwa akamira sani. Of course, pane vachave overzealous kunzi endai munoita zvakati, but they are likely to meet fire. Iwe ndiri kutaurira nyaya dzandiri kunzwa. Let them go. Kana iri presidential guard yema-youth ema-border guards vachinzi vari kuenda kuzodata disturbance kweo, they are going to meet fire. Hanzi usatanga imwe hondo. They are going to meet fire, I'm telling you. Ndati nini, considering the state of affairs in the uniformed forces today, Mnangagwa is likely to bite the dust. Is likely to be assassinated. Ndodati munyore kutaura kwandaitako. Batai mashoko andataura. Kuti Mnangagwa is likely to be assassinated by his soldiers. By the soldiers you think are supporting him. They are not supporting him at all. Handiri ya kutaura. Handiri ya kutaura. Asi takuenda kumasowe ndomavhesi atechimba iwana. Kuti handiri yakataura. Hanzi Jesu chaiye akachema. Akati Mwari, dai zvaibvira mukombe wapfuura. Asi mukombe hauna kupfuura nokuti baba vakanga vatara kuti zvigoverengwa mumagwaro. Zvigopinda mumagwaro, zvigonyorwa, nyika igoziva kuti kana ari Mwari wataura hakuna chinopotsa, hakuna chisingaitike. But he was with the army today. Army ipi anga anayo naye 𝗺𝗺. Army ipi yanga anayo nhasi. Timbonyatsobvunza. Ndakuziva kuti army ipi yanga anayo nhasi. Azikopumura pumura chakahwanda uko. Chiri kufyuma pumura chakanzi nadoctor ndakanzi dzima mushini. Ngoma the inauguration will affect many people and a lot of them believe that azvina basa izvo Mose. Mugabe akaita inauguration. Guys, history repeats itself. Why can't you learn from history? Ndakamboti ndiri kuchikoro. Inini ndakaramba kuti history ndiri kuchikoro.
ndikuverenga zvana chisamarengu zvichandibatsira chii pandakazozviona now kuti history is very important. It repeats itself. Zvamuri kuona zvaiitwa naMnangagwa zvekutora mabhazi achitutana achiita se Hitler akazviita zviyazvi. Hapana chiri kuitwa naMnangagwa chisina kubva chamboitwa pasi panapa. Vanaindira Gandhi vakaassassinatwa. Kana Mwari vataura aiwa vataura Mwari. Vanoda kuti zvibude mumagwaro. Muverenge muzoona simba rake. No one knows kuti havana kuhwina vanhu vangwara. Iwe ku General Silent yavo ndiye mashuwa here mbomira iti bo. Ari kutokwatawo mudhara uyo. Mudhara yakanzi ngabaiwe ati Jackson reroti medazalamu yaye. Hanzi Mary Chiwenga akataura doctor kandatuma nawaMnangagwa kunzi bayai medazalamu zviende. Gabon yakatozvipedza. Gabon akastroke akari kuzvimamira izvine zvangaida vanhu vanonga vachimutsvaranga. Vambosori ndanonoka. Saka ndo nyaya iripo guys. Ndiye kutaura kuti it's just for a short period of time. I am telling you. And our uniformed forces are not happy. I was thinking it's better to banish plans of ZANU-PF. Why Chiwenga so quiet? Akanzi ngaiswe medazalamu. Hanzi doctor akanzi bayai medazalamu zvinyarare zvinde. Hanzi what do you think the best way forward? I don't inini pakaitika government of national unity, I think nenda kuita politics. Nenda kuita politics. I won't be involved in any political thing anymore. I'll quit politics completely when our people decide to go into government of national unity. What I'm expecting is a government of a transitional government that won't involve the current leadership, current leadership, 𝗵𝐶, MDC, and so forth. Then let those people go and prepare for a fair and fair election. And the election must be held again. Nosa murikona report yakataurwa neSADC yaye, it even nullifies victory yavachamisa. Even vachamisa vakanzi right, taverenga zveshuwa vachamisa vakahwina, already that victory has been nullified. ZANU-PF victory has been nullified. I'm not sure about this inauguration, but SADC nullified everything. Everything is null and void. It's not null and void. ZANU-PF yairwa vanhu. It's null and void because of the processes that were used by ZEC. They are undemocratic. It's best for the coming generation. I don't like government of national unity again. I won't be supporting. I won't be involved in politics anymore. That is the last nail on my coffin. What I'm saying is, I'm expecting a transitional government that will run affairs of Zimbabwe. Chirikudiwa hapa kutora kana mufundisi chaiwo. Mufundisi. Kuti mufundisi garai hapo imbotungamirira nyika. Mari iri kupinda ku treasury yakati distributor imboita tichiprepare my elections matsva. SADC is ready to fund those elections. Masoja aita noise, something is cooking, but quietness yachiwenga and Valero, it says a lot this time. Apakaipa kana. Vari kuzviziva, boss, vana Valerio vangora kudai ye, vanongopfurwa. Ayi ndiri kuudza nyaya dzatuta. Batai video inoyi. Vana Chiwenga yaya kungopfurwa. These guys are angry. I am telling you. The guys are angry. Vakomana vakashatirwa. Batai kutaura kwangu ndati vakomana vakashatirwa. Everything is nullified. That's what I understand. Exactly. And why is VP very quiet just like the bar? Modata ataure kupi biti ngoma tapiwa. Ngati mbonzwa ngoma tapiwa vaya neimwe point. Hanzi biti akanyarara. Modata ataure kupi. Akaenda pa ZBC amumunzwi. Akaenda pa TV amumuoni. Modata ataure kupi. Leadership, imimi imboongorora leadership 𝗵𝐶. Ine vanhu vanoziva zvavanoita. Mnangagwa arora kuti Chiwenga rife.
Chiwenga ari kufa uyo. Is either kana kuti munanga kwakazvita inaugurate Chiwenga ubva anzi uya kuti vice president. Ibaba iya baba Chiwenga baba. Akurapa uyo. Let's not lose hope. This is what I'm saying Nkoma Edmo. Kuti ndiri kushamisika kuti maZimbabweans vari lose focus whilst they've got the ball in their court. You keep your eyes on the ball. Follow Nelson Chamisa. He is the only leader in Zimbabwe. Asina vambo bvumiro campaign. All his rallies were cancelled. Kwaida kuenda unda marallies aitemwa nematombo achiridzirwa pfuti road barricade. Zvamakaona. What I'm saying panapa hapana chamusina kuona. Hapana chamusina kuona imimi. You saw everything. What happened to Chamisa when he formed this 𝗵𝗵𝐶 party? You saw what happened to him. He was never allowed to move from one town to another. He was never allowed to move Nana Mount Darwin. Chamisa was never allowed there. ZANU-PF haina musi wayakamboapply to a rally. Chamisa is apply for a rally. And they were denying Chamisa's rallies. Kana makamboona wisdom. Thanks Nkoma Nelson Mafugisi madzikatira. Kana musingaone wisdom na Nelson Chamisa, then amusati mave nefaith yekuziva kuti Zimbabwe yafree. Nyika yeZimbabwe yakusununguka. MPs edu Hillary Sadak Jairutara is nullifying everything. I think let me say it again. That Sadak is saying process yaka produce some results aya. It's not democratic process. That means it nullifies even my MPNU. It nullifies my MP ZANU. It nullifies the whole election. And apana arunzi MP izvozvi. Apana arunzi president and vice. Everything has been nullified. Sakana vakutangisa kuda transitional government. Hii vari kugara vari kutaura naye Mnangagwa kuti mudhara atarisa uone. Uri kunzi wewe ma11 ane mafigures ekuma polling stations aisa apa uri kuramba. Uri kurambirei? Chamisa can change Zimbabwe within few years. He is capable. He changed Zimbabwe in 5 years. When he was Minister of ICT, he changed that country in 5 years. By the end of 2013 term, by 2013, you all saw the results of Nelson Chamisa, which we hope he will continue once he assumes presidency of this country. We don't want a government of national unity. We want a transitional government. But vakadzokera vasina chavataura wani. Alright, Nkoma Austin. Maida kuti vataure paredhiyo here. MaZimbabweans guys, ngatiteisa vanhu vakadzidza, vanhu vakaenda kuchikoro. Ukaona vachidzokera vasina chavataura, pane nyaya. Dai vakadzokera vataura something, maiona kwazviri kuenda. But vakadzokera vanyarara, pane nyaya. Vakasiya vataura zvavakataura, ndo zvavepo. Kana Mnangagwa aida kuita inaugurate, he knows what is on the offer. Vanhu voenda pota please, siyanai nekuona ZTV. Mbosiyanai neZTV. So what is going to happen with our MPs? They will be nullified. Those members of parliament's victories will be nullified. Everything will be started afresh. Zvese zvichatangiswa patsva. Vanhu vakunovaudza kumaruzevha kuti hakusina achanzwa kuti kunyore mazita, mukai muenda munovhota pamunoda, hapana achakumanikidza kana kukurovai. Ndopa uchaona kuti ZANU haina munhu. Pamwe vasikana zvakatopera, pamwe vakasina. Handina kunzwa kuti Nkomabhiri vari kuti chii. Handiti maona. Saka kana tichitaura isusu government guys, ndoda kuti mubate kutaura uko. Kuti ukaona muna munhu wamudaidza kuti president ari full of confusion. Mnangagwa today is in a state of confusion. I am telling you, he knows he lost the election. He's in a state of confusion. 𝗵𝗵𝗺𝗀𝗺𝗿𝗀 or spokesperson. Let her concentrate on her constituents, guys.
regai amboconcentrata neconstituency yake handiti maona regai amboconcentrata neconstituency yake vana mukwananzi vambotaura hanzi mukoma yuda, don't you think kuti rerun will be, it will never be blood last, I'm telling you. It will never be blood, I am telling you. Because baba yaitwa blood kana kuti masoja aifunga kuti vachazowanawo zvavanowana kana vachinge vaponda varowa vanhu. This time it will never be blood. It's a different thing, I'm telling you. For sure we don't want government of national unity, never. What we want is a transitional government. That will, yekuti kana my elections apera chokwadi chobva chanzi awina ndiningi ubvanzi makia yeku state house. This is what we want. Why are they still keeping Job in prison? Iyoyo nyaya indonetsa mukoma Chirinda. 𝗸𝗵𝘄 is being punished for calling Mnangagwa mpurwa. Akati endai munomuudza Mnangagwa kuti hanzi neni uri mpurwa. Saka ndo nyaya iri kupanishirwa 𝗸𝗵𝘄. So let's free Zimbabwe first, then we free 𝗁. Muchizoona kuti zvinozoenda kupa after that. Okay, but why vakatuma vanhu vakuru vavaitamba navo kare? Mukoma Austin dauti mubate chimwe chinhu. Sadhaki vanhu vemusadhaki vakuru vamuri kutaura vaida Mugabe. The way Mugabe yakabviswa nayo vakachema. Mozambique, musakatona Mozambique vakatuma chisano. Bozi munhu anodiwa aidiwa nemasada countries ndi Mugabe kwete Mnangagwa. The way Mugabe was removed from power, Sadaki, Madara, they are not happy about it. They are not happy about it. They don't show you that they are not happy about the removal of Robert Gabriel Mugabe by Emerson Mnangagwa. Otherwise, when you are to feel Mnangagwa, they could be some Gabe ni Madara. Hanzina idi majeus awa anakuzara. Idi majera anoziva ndapi idi. Inini majeri ndo maziva eZimbabwe. Ameno iye majera ari kutaura kuti anakuzara. Kana achikwanisa kutora vanhu 7 million vakavhotera Chamisa kunovaisa kujeri, let him do it. We want to see it. Tell the president we are waiting for a signal. Vari kuzvinzwa mukuru, varipo paano president. Ndambovaona. Ameno kana vazobuda, bandambovaona. Saka ndiri kutaura ndichiti nini, Mnangagwa kana achifuka ane majere kuti tinozara tese 7 million, ngaaise vanhu 7 million kujeri, toda kuzviona. Manje mukaita Job Minister of Justice, munati pasi pagarike here mimi. Job kumita Minister of Justice 𝗸𝗵𝘄. Inini I prefer that. I'm so happy. Job akaita Minister of Justice anofara zvakaipa. Not I know him. Mukamisa ku defense anouraya vanhu. Anouraya vanhu mukamisa ku defense. Ku justice akanaka nokuti anenge asina makiye kwamari. Hanzi aripo. What a heap. That's good. I lost modicum of respect I had for him. Ameno ndiani arunzi. Yes, what's up, president? Mdara aripo. Musahla. Anditi maona. Saka takachitaura tikati nyaya musanyanyorohwa neana. Imbobvumai kuti tine leadership yedu. Inimi ndoda kuti maZimbabweans vavhurike vamboona. Makaona here kuti takuenda kuma elections. ZANU-PF yakadaidza 5 million votes for ED Mnangagwa. Mugwadi will be in prison if 𝗁𝘄 become Minister of Justice. Vana Mugwadi vanosvika here ikoko. I want to close the Beit Bridge border. My citizens, I salute you. Discipline yamuna inoshamisa. Keep it up. Discipline. Vana Mugwadi mati vanogara here. Vanonga vatiza vakunana Mozambique. We know there was some secret agent arimo and the spies muno. Varimo havashaike. Saka tiri kutaura tichiti SADC on its own is not even happy about the removal of Mugabe. Because scarf inorevei ameno hanzi inyoka yakapwa kwasekuru makuyana uko. Ameno. Andimona because ukada kuona kuti SADC ka imimi ngatimbotarisai nyika
tatasadzi kusadhak nyika yamukataura kuti yakapfuma musadhak ndeipi because sadhak is mission ka yanga iri equitable economic growth of the sadhak region but tikutarisa tikapinda musadhak region tine nyika inonzi Zimbabwe haina currency yayo. What do you say about zvataurwa namukuru kuti ataura something wese mukati bo ngaise mukati nai tikuramba here hatisi kuramba kuenda mukati izo kuva munoti passion jawa munoti naye asi ndeyanga achiudzwa necheche muno chidj chonzi chani dj taus achituka jawa kuti mukadzi wako yehure social media kumana I can't comment zvana passion jawa because those are not politicians, those are chancers. Vanhu vari kutsvagawo kudya passion size yake tinayo vari kutsvagawo kudya vaive mai vake chaivo vakafa. Unoziva ukada kuona munhu if you want to respect munhu the way he treat maparents ake. Mai vapassion javo vakafa vafonera Vincent Tsvangirai vakamuti save motoenda namonzora because zvikwereti zvamakatora mobhadhara nei maclown. Those are clowns. We cannot spend time talking about clowns. Those are not achitoda kuti vanhu mutaure nezvake toita kupedzera tsvimbo kumakunguo njiva dziripo. Unfortunately they are not intelligent. Java is made. No, let's not talk about him because kutomutaura kwati kutoita techitomupa mbiri haana mbiri anayo panapa tofanira kuisha kutaura Thomas Tafrenyika mapfumo ndo atikada ichobhuya nezvavo vakuru vaya. Asi mukoma yuda muri seiko Constantino Chiwenga aripo anga ari kuBRICS meeting hakuna chakabuda kuBRICS meeting. Taifunga kuti pamwe nhasi Zimbabwe inenge yakutoshandisa ameno anzi mari BRICS what hazvibude zviya. America is a superpower hazvibude zviya. So iwewe do you believe kuti pane plan here? Mukoma Austin imimi kana musika believe imimi ndimi musiri kubhiliva mudhara isiri mapolitician takabva nepolitics kudhara idzi tikutokutaurirai zviripo adidi maona hanzi Mr. Mapuno chibaba adidi maona. Saka tikatarisa social media so tikatarisa sadhak yanga ichitaurisa kuti hanzi region yedu inofanira kuve reproductive wakati kusama productive systems muregion medu tichaisa deeper cooperation tichaita integration yegood governance and durable peace and security. Izvozvezvo sadhak kana yaida durable peace and security zvinhu zvainofanira kutanga kudhila nazvo vanhu vanoba maelections like this. Ndotiti tane organization non sadhak chiri kundinakidza nechekutaura kuti that organization is now going into extinction. Batai mashoko andiri kutaura kuti sadhak is going into extinction. If they fail to solve issue Zimbabwe, sadhak will split. Zvatofarana change tane eastern southern Africa ne western southern Africa ameno kuti Zimbabwe inenge yamira papi. Musakangana kumboita dhirihora rembaji koma izvo dhirihora iro vanogara dhirihora rembanje vanogara dhirihora iro vanogara dhirihora rembanje nogara vakomana vanogara dhirihora rembanje vanogara musatambe navo vanogara dhirihora rembanje vanogara dhirihora vakomana. Change is coming muZimbabwe. Ndo zvandoda kunzwa izvozvo. Kana uri muZimbabwean akaona election ichiitwa, kana uri muZimbabwean akaona vachamisa vachikambena, kana uri muZimbabwean akaona zeki ichitadza kuburitsa maV11 noti mafigures atinawo ndeaya, ibva watoziva kuti change yauya. Austin buda pachena roza ibva watoziva kuti change yauya. Kana usikaziva kuti change yauya apa handizaziva kuti uchazobhiliva kupi. Freedom is there now. Freedom is there now. And adabareta thanks Weshira, thanks Wama Ngoma Shapiro zvise ndakanaka makadi
What did we gain from Look East Police? Nothing. They are busy looting. Wachiendesa ikoko futi mari yacho. Goridhe ruenda ku East. Hakuna chiri kuuya kunyika. Vari kutovaka mahotera muDubai. Vari kuvaka mamansions ku East. Instead of them in Eastern countries invest in our country. Even though don't invest ku East, employing my Chinese, employing ma Russians. Zimbabwe ine yasara ine murukusirwa makomba. Murukusirwa zvimakomba. MaZimbabwe chavasingazivi kuti mana gold, mana natural resources. They are not replaceable. Once ukadiga panapa, ukangotora ipapo, you will never replace them again. Zvatovharana izvozvo. Nyika inosara iri makomba. Njasara musina chamunacho. BRICS madhodha. Ngavamboita nemaChina. China iri kutsvaga kwekuoffloada mabhandita. China hanzi ukazvara vana 2. Hamendo hanzi vanouraya mumwe. China ufana kuzvara 1 mwana. Change is change yauya. Kana usika believe apa ausati waziva politics. Goodbye. Me, I do believe with the change. Change yapo. Chamisa andopinda chete. This is Chamisa's time. This is his time. Andopinda chete. Change is there. Ndataura ndichitanga panapa, guys. Alright, ndidzokerere panapa. Ndati nini? Election inoconductwa neZEC, sorry. Yaconductwa neZEC election. Box rikaverengwa. Munonyora ma-results. Munoisa pano inonzi V11. Ma-results anyorwa mosainira napo dindo. No ma-results atawana. ZEC inawo ese ma-V11 andiri kutaura. ZEC iri kunzora iti kuti imimi musablame dispute ipere. Torai ma-V11 amunawo imimi. Nema-figures amunawo. Moisa pa Excel. Kukupesera kwacho moti is equal moti sum. Excel inokuedherai free of charge. You don't pay anything for Excel. Inokuedherai kuti ma-figures amunanga gwande aya. Ma-figures achamisa nde aya. Then show the people of Zimbabwe that this is what Chamisa got. This is what Mnangagwa got. According to the V11s that you have. Instead of them doing that, vari kuburitsa map yeZimbabwe yakaiswa green yellow vachiti uku ndoku kwezanu uku yellow. That it does not explain anything. What the people of Zimbabwe want is a clear explanation of what ZEC has in form of V11s. What do you have on your forms is what Zimbabweans need. We need to uprise against Zan. Mgoma shingi. Ndati nini. Ndaona ma assassinations mZimbabwe. Ndona mbate utaura kwandaita. Handisi kuprofita. Hanzi maChina apedza mutoko. Those are natural resources which are going and they are irreplaceable. Amendo mchazowana kupi ma natural resources amchazovakisa nyika yenyu. Those are irreplaceable. They are going and are going. And more. So hanzi neSADC mission yawo yanga iri kuti my states are guided by the following principles zeSADC. Kuti inzi Zimbabwe, inzi chii, kuti muzoti muri group muri member. 1. Pane inonzi sovereign equality of all states members. Because there inonzi solidarity, peace and security. Because they want the human rights, democracy, and the rule of law. Nakudzokerera. Kuti ma principles eSADC are not around the human rights. Kuvota is a right. A human right kuvota. So those human rights, democracy, and the law, equity, balance, and the mutual belief, and the peaceful settlements of disputes. Those are what SADC yauya. Hiruchaga a peaceful settlement of dispute. We have got a dispute in our country. We are saying those results which were announced by ZEC are fake.
ZEC ine 𝗎11 igara ichiti iyo results yakanaunsa ndo ari actual results, the correct results. Why can't they show us that look aya ndo mafigures atakaedha? Imimi 𝗵𝐶 amuna here Makoni West amuna here pa ward ningi amuna mavotes akati 𝗵𝐶 yotarisa 𝗎11 ayo oti ndo atinawo. Ko pa ward yakati amuna akati ndo atinawo. Ko ward yakati amuna akati ndo atinawo. Saka tikaedha ese figure yakati amuna here figure yo vakati ndo atinawo. Saka muri kuchema papi, mabirwa papi? Ndo zvikudaona eZimbabwe chete izvozvo zvikashayika izvozvo, we are not going to see peace in our country. Ndatopedza kutaura. Hatisi kufa takawana peace munyika medu vakatadza kuita izvozvo. But sorry kukudzorirai kumashure. Panoiswa munhu X vanozoverenga vanhu veZE here oro vanhu vevanhu vakuisirwa maZ. I didn't understand this question. Kuti hanzi inzwayo question guys, ndibatsirei kunzwisisa. Hanzi but sorry kukudzorirai kumashure. Panoisa munhu X vanozoverenga vanhu veZE here oro vanhu I don't know. I can't answer. I don't understand what the question wants. As in China, they are having problems with their economy, so it has affected the real estate. So their government is giving out bars of gold instead of cash to the real. Ako China yakamboita economy nemsore. Regai tuone zvaendwa zvazve. So ladies and gentlemen, nyaya dzamuri kuona idzi matauriro atiri kudziita akakosha. Because matauriro atiri kudziita no matauriro amuri kuona akaparadza yanzi League of Nations. Ini ndakaita luck road pandakaita history ndiri form 2. I read a lot about League of Nations. League of Nations iyaya yakaparara because of certain failures and weaknesses. Saka SADC kana iri chokwadi kuti ndo mapolicies aya yakamirira zvana peace, security and democracy, then they must act on that. Kana vari chiri chokwadi chekuti they are there for peaceful resolution of disputes among member states, they must stand to resolve disputes, especially in Zimbabwe. We have a long-standing dispute of an illegitimate election. We have been querying the way ZEC conduct elections in our country. We have never been satisfied with the conduct of our elections in our country. So we hanzi nasekera mai pasine mbavha. Chamisa aiwa kana vai ameno kuti vaita hanzi chamisa hana plan. Chamisa hana ma structures. But ndofunga izvinozvi ZANU-PF haichafa yakadherera futi. Vaioneka kudherera imonya for haya. Unoona hanzi yakataura kuti mumi handi zvino zviri musoro andimona. Mumbi vaitarisa mumi. Asking kuti vanoverenga zvinhu ndevapi vemukomana vanenge varipo here. Alright, ndo question yanga ichibvunzwa naAustin. Cheka ndikubatsire, ini ndakamboita election agent kuHarare East. Zvazvinoita Austin ndezvekuti pa polling station yamunenge muri mimi, panonzi polling station yavharwa, pakunzi kaundai, munokaunda mese, ma-agents munenge makamira makatarisa. Box rinokuturwa apa, moratidzwa kunzi hamuna chirimo, mazviona mese here moti chokandwa ukoko. Vonhonga vachiti apa 𝗵𝐶 moisa apa, eZANU-PF moisa apa, amonzora moisa apa muchisapa. Saka pahipi pai panonhongwa pepa so. Robvunzwa kunzi muri kuona mese here? Nderani iri Mnangagwa roiswa apa. Posimudzwa rimwe muri kuona mese here? Nderani iri Chamisa roiswa apa. Vopedza ese muchiona moguzi rinenge riri spoiled, moratidzwa kunzwa kumana muri kuona here X aiswa uyu akamira akadai. Do you value this? Moti I spoiled.
roiswa kuspoiled. Vapedza voti chiverengai aya ekwaChamisa aya. Overengwa anosimudzwa hipi yosimudzwa so. Munhu odai rotanga kuti 1 2 3 4 1000. Maona mese here V11 rosai ronyorwa 1000 for Chamisa. Right, poverengwa rimwe. Verengai ranhingi vapedza poswa results. Vapedza kudaro vobva vati magutsikana nezvataburitsa pano here. Pana ari vatidzokerere kuverenga here. Kana pana asina kugutsikana nayo dzokererai. Overengwa onzi iwe uya uverenga. Overenga oburitsa iye mafigures aona. Onzi ndizvo wagutsikana munhu wese muri pano magutsikana zvataona suyai musaine. Panenge pane V11 renyu rekupati kwenyu, V11 rekuZEC, V11 richaiswa panzi. Andiri mosaina anenge ari 4 here I think. Mosaina mese kwe mosaina tapedza zvipano tatenda taonana. Ubuda wakabata maresults ako. Vanhu vavhota vanenge vachiona panzi maresults avo. Vapedza izvozvo wotaona unopa political party yenyu kuti edu aya ma-V11 mochengeta. Hanzi understand mudhara saka ndikubirwa papi amana. Pari kubiwa manje chinzwa ndepekuti ma-V11 aenda kuZEC. ZEC ichatora ma-results aya yomaita tally vachisa paExcel. Vapedza vaedha voburitsa figure. Uziva kuti figure nationally uyawana zvakati, uyawana zvakati, uyawana zvakati. ZEC haichaverengi manje zvayaona. ndo kuba kwavari kuita. ZEC haisi kuverenga mafigures ainayo. Vakuverenga mafigures akabuda vanhu vasati vapedza kuvhota. Ndakakuratidzai panapa maresults akabuda vanhu vasati vapedza kuvhota muHarare. Akaburitswa neFAZ. Ndo same, I was shocked kuona ari same results ari kuverengwa naChigumbu. Saka ZEC iri kunzi aiwaka imimi munawo ma-V11. Chiuya inawo ma-V11 wa. Endai kana paTV moratidza nyika kuti V11 iri muri kuriona iri ronzi iri V11 iri ndire Makoni West Ward 8. Muri kuona maresults ari apa. Imimi veCCC munenge mune yenyu muchikombeya. Avo vekuzanu vanenge vanawo vachikombeya. Kana pana uri kuona kuti mafigure asiyana ndo paane nyaya. Kuti mafigure anozosiyana sei. V11 raunaro iwe rakanyorwa same day neV11 randinaro rikasainwa same day nema-election agents. Iwewe rako iwewe maresults azosiyana sei. Already patove nedispute ipapo. Saka ZEC is refusing to show people those results ari pama-V11. Vari kunzi chiburitsai maresults iwayo. Vari kuburitsa map yeZimbabwe yakaratidza kuti uku 𝗵𝐶 yakadyiwa which does not explain anything regarding to the results, the figures on the V11. Ari kufanirwa kubuditsa ma-V11 ndiPresident Chamisa here kana kuti tati ZEC right ndo iri kutaura kuti imimi ma-elections edu takaita free and fair. Yakadaidza ma-candidates mukoma Raymond. ZEC yakadaidza ma-candidates kuHICC ikati chiuyai mune ma-V11 enyu siyani ma-V11 edu. We tally ndo kudaidzwa kwata vanhu kuHICC. We tally the results. We are a transparent organization. This is what they said. Then we tally those results. Toona kuti ma-results amunawo nema-results ataburitsa zvakasiyana here. Nema-results atichaburitsa zvakasiyana here. Vanhu vakaenda kuHICC havana kumboita 10 minutes. Chigumbu akabva auya nema-results ake ndobva aanaunsa iwayo. Vanhu vakabvunza kuti saka ndo tallying yacho here. Tauya tachiexpecta kuti 11,000 amunawo ZEC mimi mati we are in transparent organization. Chiverengai vanhu vakatarisa
kuti ekuti makoni aya ekwakati aya chamisa moverenga inonzi Excel. It does not take 2 minutes to add a million entries. You can enter 1 million entries on a word, a spread, Excel spreadsheet. You can add them within a second. Unengoto any results 1 million constituencies. Saka chuya inawo moisa apa vanhu vakatarisa mafigures. Vachitarisa zvishwa kuti ari kudaidzirwa nezeki nenge idaidzira loud pa loudspeaker. Right akuenda yekuRungwe ward 4 chamisa 30,000 Mnangagwa 10,000 ndo amunawo here vanoti oendwa apedza ese 11,000 moti sum is equal to moederwa neExcel muona namfiga yenyu ipapo. Zviri transparent zvekuti hakuna anoti ndakuenda kukoti. Hakuna anoti ndakuenda. Unoenda kukoti sei waratidzwa zviri pachena. Zvaunazvo ndo zvine zeki. Ndo zvina monzora. Ndo zvina ani nani. And tese tabvumirana semacandidates ese kuti zvaunazvo zeki ndo zvandinazvo. Tozoenda kukoti unotsvagei. Zeki does not want to be transparent. And they forget that evil is a public organization funded by the public, accountable to the public. Saka iri kunzi be accountable uyai nawo ma results acho iwayo. Because isusu tiri kuti atinawo haasiriwo akaverengwa. Isusu takatorawo edu ma V11 akabva kuzeki. Tikaisa ma figures acho iwo pa Excel tikaedha. Zeki iri kuti pa 1.9 million votes. Isusu tine 1.8 million votes. I mean 2.8 million votes. Saka zeki yakawana kupi? Why yakatita downgrade? We've got 2.8 million votes. Zeki ruti pa 1.9 million votes. Saka kana takubvunza anofana kuprova ndiani. Isusu we tell them, we show them what we have. These are the V11 dzakabva kuzeki. We are telling our figures, we are getting 2.8 million votes. But surprisingly, 1.9 million votes were announced by ZEC. As I understand everything you say, that is exactly what is there. Chirikudiwa panapa is transparency. So that vanhu havachaite noise munyika. Kana madliwa muzati adyiwa chokwadi. ZEC imi muri kuti announce 1.9 million votes. Isusu tiri kuedha ma V11 atinawo riri pa 2.8 million votes. Ko 1.9 makaiwana sei? Chiti paya amunawo. Chiitai tione. Takagara pano. ZANU yakagara apa. 𝗵𝐶 yakagara apa. Monzora yakagara apa. Mapedza ZEC yobvunza kuti nai handimaona ma results atinawo. Kukwiriri papi. Kana kukota atindi. Ndotoziva kuti atadyiwa. Andimona. Saka ma weaknesses ezeki iwayo. They don't want to be transparent. Are the weaknesses that have caused our elections to be fast. And our elections, Mnangagwa will remain illegitimate. So what is the way forward? But so isusu ndisu tukufam anchazi. Did you see EDI when Chisano was speaking? Yeah, the problem yekuti ndo zvanachitaura Mukoma John. I told you that Mnangagwa is confused at this juncture. He is someone suffering. He was agitated on that day. And look at whatever addresses he's doing now. He's hallucinating. He's delusional. Saka, his mindset is not stable. Munhu ari kuziva zviripo. Munhu ari kuziva zviripo. Wani munhu anova rasisa rebutsa. Aiwa panapa mulajik. Inini ndinoanalyze situation. Toburitsa nyaya sezvairi. Amunzo panapa handimaunza matauriro anoita panapa. Ndiri munhu we 𝗵𝐶.
But in Rukuti inini ZEC ikaita zvatataura, I will congratulate them. I will congratulate them. But the problem is ZEC manje haisikuva transparent nezvainazvo. Instead, they released the results which are not there. Now they are forcing election agents to come back and sign fresh V11 forms. Hazvichaiti. Handifungi kuti vangabvuma kuisa pabig screen vachiverenga. Ndozvatiri kutaura, ndozvo kudiwa nevana veZimbabwe mukomati man. Saka ZEC kana yaramba iri kuvigei. Why are they refusing? Vari kutyei? Kana vane chokwadi kuti the results that they announced are the actual results which came out. Why are they so scared of telling one kuti ndozvatinazvo izvi? We have got a dispute. We've got a dispute. So they must come open with whatever they have. And ndati nini? ZEC ngaibate ma results ayo ekumakonde ward 8. What Makonde ward 8 results are these? And vobata ma results avo sorry guys. Vobata avo ekwakati votaura vobvunza 𝗵𝐶 kuti muri kuti makabirirwa imimi. Aya asi ndo ma results amunawo here. Ko aya ngatichedhaika vakomana. Mafigures atakakupai ndiwo aya kaya. Imi makawana aya, munanga gwakawana aya. Saka muri kuti makawina papi? ZEC yatopedza nyaya. That is a multi-million-dollar question, 𝗵𝐺, asking us, why did they pull down those results? Is it because now they are trying to tally, they are trying to fresh V11 forms and so forth? And more. ZEC haifanira kuba election. Because it must be an independent board tasked to run elections in our country. Ademona. Saka kana ZEC yataura kuti iri kuba ma results on behalf of ZANU-PF. Zvatovharana. The election will remain null and void, and the Mnangagwa will be an illegitimate president of that country. Even if he say he is going to inaugurate himself, he's wasting people's time and people's money, Zimbabwe's money. As Gabon general, as really say, Pagaipa. This time maverengero ema presidential results andina kumanzwisisa. Aisafanirwa kudaidzirwa pa constituency here. Vaifanirwa kana kudaidzira pa constituency. Anambodaro, anambonzwa kudaro. Kwakangoya paper chete nema results kanziverenga iriyo. Ko iya yekuda kubvuta Mkwananzi press iya ndo another issue. Kuti Mkwananzi ari pa press conference ari kutaura nezvema elections. Masiya iwo rowana na Mkwananzi obvutira paper. Statement ndo yakabvuta. Kana ndiwewo, asi kana ndimi. And problem inoita vanhu ivava vanotumwawo avanyare. In front of international observers, in front of international journalists, you act in such a barbaric manner. Ndozvatakataurira ZANU tikati iyi inonzi digital era wakomana. Inokugarisai pasi. Mamhara. And what your actions, my actions as ZANU, ZEC are harmful. They are harmful. They hate relationship. Even uchaona SADC inenge how divided. Uchaona nyika za how divided. My relationships enyika ato hate ne issue yeZimbabwe. Ndakataura ndikati vaZimbabweans imbozivai pane nyika yenyu. Your country, where it is situated, this is the navel of SADC. A very important country in regard to SADC. Economy of SADC could also be viable. It must rely on the centrality of Zimbabwe.
Saka Zimbabwe must be a country that realize peace and live, the people of Zimbabwe live in harmony and more. Izvema conflicts izvi ari kukonzerwa nembavha kunzi iwewe iba on our behalf. Vana Chigumba vaya, they don't just steal elections, but they are paid to steal elections. My judges are they don't just hand down my judgments are one order, but they are paid to hand down those judgments. Saka kuchavotwa kechitu here kana kuti kuchango shandiswa maV11 iwayo. maV11 kana ZEC ikada kuefe ngaishandise maV11 ainawo. Yoratidza vanhu kuti how did they, what results, the results that they announced are genuine. Then the conflict inobva yapera. Kana takadyiwa tovari takadyiwa. But the problem yapo manje Clara ndeyekuti painzi postal ballot voting vanhu vachiendeswa uko, ma-election observer vazviona kuti hakuna postal ballot inoitwa zvakadai. Painzi vapei voters row vairamba. Painzi itai zvakati ZEC yairamba. Saka ZEC disadvantaged other people. So the whole electoral system is just a farce. Ndozviri kutaurwa neSadat. Kuti kana zvadaro takondema the way these elections were done. Saka they are null and void. That means even the 𝗵𝐶 vakawina is null and void. VeZanu vakawina is null and void. So we must be preparing for fresh polls according to that report. Hanzi kana tati election is credible to madima maV11. That is another but tomboti mukomana apinda ZEC inoitwa sei vanogara varipo here. Zvinoitika nje kuti mukoma Austin president chamisa vakapinda. I don't see reason why he must fire ZEC. Zvakafanira kuti chamisa akapinda obva afire ma-prison officers ese kuti budai pabasa. No, hakuna zvakadaro zvinoitwa. Kana ropinda chamisa obva masoja ese handimadi ibvai ndoda kuti rangu masoja. Aiwa, hakuna zvakadaro. Haisi nyika itongo ichinzwaro. Zvinoitika nje kuti vari muZEC vanoziva mabasa avakaita anoresign, vanhu vanoresign vachitiza vega. Hapana anofoswa kuresign, munhu anoresign wautiza ega. Because don't ever think kuti vanhu vari muZEC vese vanoda zvokuti vachiba ma-elections vachipa ZANU. Handi vese. Saka it's a public board. Chinongoappointwa pai maybe another chairperson weboard are non-aligned. Zimbabwe goods anouya through ships panenge pashata. Kana SADC yajamuka pashata. We are a landlocked country. We've got a lot of disadvantages. Saka zvire kuti vachamisa vakapinda Valerius anonsiya basa. Azvive kuti kana Matanga Gordon anonsiya basa. Asi anoziva mabasa akaita anotiza. Haumireka pakadaro bhozi unoziva kuti chikabvondoka. Ndenda kumabanana. Kumabanana kwekwe tiri kudaidza kuti chekera pasi. Kana uchinzwa vanhu, ukanzwa vasungwa vachitya kuenda kujeri. Kuenda kujeri hakuna kumboipa. Kugara hako uri mudhuri memo wakagara uchigirwa chikafu wakagara uchiverenga mabhuku uchiita sei. Unonyatsoona time yako yekuverenga kana uita madhigiri anotyisa. But kana wakuenda kunana chikurubi famu kune yatodaidzira kuti chekera pasi yaya ndo rafu manje. Yaya rafu. Chekera pasi ndo inotizwa nemabhanditi. Ukaona mbanda izatiza jeri kuZimbabwe arutiza chekera pasi. Squadmate yangu nyasha. Vazipemza wangu. Zviri sese kuru choko zviri kufamba. Saka wachanetsa kubvisa. Kana chamisa apinda anoabvisire. You cannot fire a professional person. Munaita basa rake professionally. You can't fire him. Hakuna zvakadaro, hakuna government inotongwa kudaro. Munanga gwapa akauya. Ngati mbota Sadaka akafayana, Zimonda haana kumufaya.
akana wakafaya chihuri akatiza handimanzana unotiza kanoiza mabasa ako chihuri wakatiza dai zvimadhara izvi zvirizvo hazvo zvakafira muflat kuJoburg zvaive nani yavo nguva ichasvika guys. This is 10 past 11. I'm sorry that we are going to cut our presentation now. Tachitaura zvakawanda zvekuti ukaona ukatasa age yemudhara uya anonzi Mnangagwa, age wise, tikatarisa his cognitive impairment, tikatarisa probably use of drugs, zvimwe ndo zvinokonzera kuti mudhara ahumane, kutaura kwaari kuita so, kutaura kwatikuita kana kamupa unoenda unoadhiresa vanhu hapana chinoadhireswa paipai, anenge achingohumana. Andimona already atoine mental challenge, mental challenges akati yekuti hamene kuzana kuti havanawo here mama leaders vechidiki vanokondesa election, because zvakaoma zvatirikuona muZimbabwe. Saka hanzi but rerun ma1 vanhu vanopera kupiwa mashoti. Hakuna zvakadaro zvinoitika, believe me, hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro zvinoitika. Zvakaitika munguva yaMugabe, vanhu vaita mashoti sliver angari masoja ava. Masoja ari kutambura guys, ndinoda kutaurirai, masoja atambura. Inini handisi kutaurirai zvekuti handina first hand information, ndiri kutaurirai ndine first hand information yekuti munhu anonzi musoja muZimbabwe atambura. Masoja edu, they've been reduced into a laughing stock. If you listen what I'm telling you, believe rimwe gore. Our soldiers have been reduced into a laughing stock. And this time akufe munhu nerirani. Aiwa hakuna anoenda. Bozi chatisikuda isusu rirani yacho haifaniri kutwa neZeki. Zva 2008 zvezvo kuti yakanga zayakutwa neZeki. Tikuda ma-elections anosuperviswa ne-United Nations. 1980 elections were supervised by United Nations. So this is what we want. Since that election, we never held a credible election. So we are appealing to United Nations that they must come back again after 43 years kuzotibatsira zvavakatiita nguva yaIan Smith. Hanzi mukoma Yuda kana vatambura ngavaite Gabon. Vakaita yeGabon inonetsa futi rei. Because I am telling you, inini I want to be a rebel leader. I want to do a coup in Zimbabwe and lead that country. But imagine kuti kana inini ndakutonga nyika here, ndaitora nefuti ndiri mukandanga. You never enjoy peace munyika guys. Kubva Zimbabwe yatorwa na Zimbabwe inotorwa na Mnangagwa. Mnangagwa anga atiza. Akafona ku South Africa achifonera Bobo mudhara nanzwa kuti muda kundiuraya, saka ndatiza. Nyika yakasara ikatorwa na Chiwenga. Atora Chiwenga nobva ati ine handigoni kutaura chirungu, handigoni kunyora. Iwo chiwa uite president, ndiwo akadzidza. Vatora munhu wakafika akadzidza kusvika kumuti baya medhazalam afe nozvoenda politics. Ndiriwo iro vanogara mudhiriwo rarembanje, nogara mudhiriwo ravakomana, dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo vakomana, vanogara mudhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo, musatambe navo, vanogara mudhiriwo rarembanje, nogara mudhiriwo ravakomana, dhiriwo rarembanje. Ndakazobvunzwa nemwe mukadzi anzi I'm asking for a friend. Mukoma Yuda makaroora here? Ndikati hongu. Ndakaroora. Asi ndakanaka. Ndikati haiwa kana muchiya palive musatarise kunaka kwangu. Teererai mashoko andokupakurirai. Teererai mashoko vanangu. Hazvina mhosva. Saka nyaya iripo ndeyekutaura kuti maZimbabweans, let's keep our eyes on the ball.
ndikanzwa muZimbabwe nandotaura kuti manje nini I've lost hope. Titatanga kubvunza kuti my own politics pane ma instant benefits ndotsvaka kuchiona munhu achinzi akazvarwa anofanira kutanga kudzidzira kukambaira, ozodzidzira kufamba, ozodzidzira kumhanya. Izvozvo zvine mastages. Hanzi wativhura brain Yuda. Thank you Mkoma Shapiro, thank you so much. Hanzi ipapo I support you. Pekuti Chiwenga haadi kutungamira, anongoda kuita vice. Aiwa, life yaChiwenga anobva ambonyora kana exam kana kuti asi. Life rekungo appointwa. Problem yeko appointwa. I don't want to be appointed. Nyaya dzengo appointwa dzakaipa stereke. You don't see relevance of human life. Kuti kuda kuti army general wangu appointwa, chingokura chingoppointwa, vice president wangu appointwa. Thanks for raising my hopes, but I was down 3 times. I had to take QD. I don't expect you to be down. I don't expect you to be down. I don't expect you to be down. You really understand what I'm talking here? You really understand? Saka maZimbabweans, let's keep our eyes on the ball. Game ratanga. Bora rutambwa. Saka imimi kana hanzi akutozvita inaugurate aiwaka. Naime. Ini ndikasona gown rangu panopamba reudoctorate. Andikakwanisa here kuripfeka gown iroro. Ndokudaidzai kuti yaitipemberere ndaa-doctor of forensic. Ndisina kuenda kuuniversity. I can do that. Hope tinayo Mkoma. Captain Chamisa is in charge. Definitely. Vaifunga kuti hana plan. Vaitaura 5 million votes. Mbodzokererai mavideo ezano. Unoseka dedi. Nkai kwakazara 35,000 or 50,000 vanhu vakatutwa nemabhazi kuenda kunkai. Yakarohwa ikoko zano. Hanzi kai yadirwa shuga. Yakatsvairwa, yakamhamiswa ikoko. Andimona. Imbodzokererai mavideos aya. Anokupa an insight into what is ZANU-PF. Good night. Good night, guys. Good night. Good night. Tosangana mangwana, guys. Good night.